Assalamu alaikum, barkanmu da sake saurara ku a wani sabon darasi na akan jerin darussanmu na Javascript. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na biyu. Darasi na farko da ya gabata mu shine akan gabatarwa a Javascript. A yau kuma insha Allah darasin mu ne za mu shi akan Javascript syntax. Kafin mu ci gaba, dan uwa idan yau ka fara zuwa wannan channel ta, ina so ka danna mana alamar subscribe domin samun sabbin darussa da zarar dora. Idan ka danna da ku kuma yan channel din nawa, ina so ku danna alamar liking a wannan bidiyo domin ƙara mun ƙarfin gwiwa. To menene Javascript syntax? Wato syntax kowane programming language za ka same shi da syntax. To syntax shine yadda tsarin programming ɗin yake. To shi Javascript structure na shi shine za mu yi a yau, domin idan ka gan shi ka san shi, da ka ga wannan ka san cewa wannan structure ɗin na Javascript ne, yadda tsarin Javascript yake. To za mu yi amfani da sublime text. Wannan sublime text ba nauyi yake da shi ba, za ka iya zuwa ka yi download ɗin shi sublimetext.com sai ka yi download ɗin shi. To yanzu kafin mu yi creating din Javascript, muna so mu saka HTML file, wato sai mun fara da HTML. To muna iya tun yanzu mu fara da HTML, to amma hakan zai sa mu dan yi wani dan lokaci. To amma idan muka fara da saving, muka zo muka yi save as, kawo shi document, sai muka zo a nan document muka saka sunan da muke so. Kamar yanzu sai na bashi demo.js. idan za ka yi saving din Javascript, za ka yi saving ɗinsa da .js. kowane suna za ka iya bashi a nan, amma dai abinda ake so ya kasance da JS. Wato wannan extension na da JS shine zai sa kwamfuta ta gane cewar wannan document ɗinka na Javascript ne. Idan kai saving ɗinsa da .html, shi zai sa ta gane cewa wannan document ɗinka na HTML ne. To amma yanzu kuma ai abin da za mu fara HTML ne za mu fara sabin. Kafin mu yi Javascript muna buƙatar sai mun fara saka HTML file, wani document na HTML sai mun saka su sannan mu saka Javascript. Saboda haka abin da za mu saka ba demo.js za mu fara saka ba, za mu fara saka sunan da muke so mu saka shi da .html domin mu samu damar saka Javascript file. To yanzu a cikin nan sai mu bashi sunan da muke so. To wani suna ne za mu bashi? Kamar yanzu in bashi HTML2, tunda muna da HTML a nan ga wani nan, sai na bashi HTML2 ko HTML1.html. wannan .html din shine extension na shi na .html, da shine kwamfuta za ta gane cewar a yanzu aikin da zan yi ina buƙatar in yi HTML ne. To sai mu yi save. kun ga a cikin nan zaka ga html.html. yanzu idan na minimize kun gan shi html1. to abinda na yi su ku gani da na shi za mu iya fara mu saka less than greater mu zo mu saka html. to amma idan muka fara yin saving ba mu buƙatar wannan, da mun saka html mun kai enter kuma ya fito. shine daɗin sublime text da Visual Studio, ba kamar Notepad++ ba. Notepad++ na koyo ne. idan kana koyo kai amfani da Notepad++ saboda za ka saba da rubuta code, kowane code da kanka, kowane tag za ka saba da rubuta shi. Amma idan ka iya, za ka zo a Visual Sublime Text ko Visual Studio, kawai da ka saka sai ka yi enter, zai bayyana ma komai. kun gan shi yanzu ya fitar mana da HTML. to yanzu a cikin nan, a cikin head, a nan ne za mu saka Javascript. yanzu kamar mu saka script
mu yi enter. Kun gani da mun yi enter kawai ya saka mana komai. To sai mu zo a cikin nan tsakanin wannan script da wannan script shine ciki zaka rubuta HTML, ciki zaka rubuta JavaScript, abin da kake so ka rubuta na JavaScript. Wannan shine syntax na JavaScript. Zaka fara da script tag, ka rufe da script tag, open tag ko and close tag. Kuma wannan ba dole ne sai ka sa ba, za ka iya cire shi. Idan ka cire shi kawai haka ka bar shi zai yi a haka, amma dai ni zan bar shi a yanzu. To idan kai mai haka sai ka zo a cikin nan ka rubuta abin da kake so. To ya za ka rubuta abin da kake so? Idan za ka rubuta wani abu za ka rubuta da document dot write. Idan ka saka document write sai ka saka parenthesis guda biyu, sai ka saka double quotation ko single quote. Sai mu fito a waje mu saka semicolon, sai mu zo a cikin double quotation din nan sai mu saka abin da muke so, kamar hello world, kamar yadda program yake farawa hello world. Sai mu save, sai mu shiga a wannan file. Kun gani hello world ya fito. Kun gan shi hello document dot write, sai ka saka parenthesis guda biyu, sai ka saka double quotation ko single quotation. Yanzu bari ku ga misali idan na saka single quotation sai in goge shi. Kun ga na saka single quotation, sai yanzu ya ce assalamu alaikum. Sai mu zo mu save ko mu control S, mu zo mu refresh. Kun ga kuma assalamu alaikum. JavaScript za ta iya a single quote ko double quotation, shi ma HTML yana iya a single quote ko double quotation. Kun ga single quote ko double quotation. To wannan shine ake ce ma head na wannan shine JavaScript wanda zaka saka a cikin head. To yanzu idan na ɗauko shi wannan gaba ɗayan shi na yi cut ɗin shi na saka shi a cikin body, na zo na yi paste. Kun ga na yi paste. Idan na yi save na zo na yi refresh, kun ga abin da canza, saboda yana iya a cikin head, a cikin body section, head section da body section duka yana yi. Yanzu bari ku ga misali assalamu alaikum 1, saboda ku ƙara tabbatar da cewa shi ne bai canza ba. Kun ga kuma assalamu alaikum 1, wannan kenan. Kuma yanzu zan ya ɗauko shi in yi cut ɗin shi, in kawo shi a wajen HTML, sai in yi paste, sai in mayar da shi assalamu alaikum 2, mai save, zo mai refresh. Kun ga kuma assalamu alaikum. Kuma zan iya in ɗauko shi daga nan in da shi cikin head section, sai in yi link ɗin shi, in external ɗin shi kamar yadda ake yi a HTML. To nan a wajen external ɗin shi nan ne za ka yi save ɗin shi da .js. Bari ku ga misali, sai in yi sabon file. Kun ga wannan file, ga wannan ga wannan. To wannan file ɗin sai yanzu in yi, bari ku ga misali, sai yanzu in ɗauko wannan document.write, sai in ɗauko shi in yi cut ɗin shi, sai yanzu a nan sai in yi paste ɗin shi. Kun ga rubutun mu kalar shi bata canza ba, wato shi na sublime text yanzu a bai san abin da muke so mu yi ba, saboda ba mu yi save ba. Kun ga anan rubutun bata canza. To yanzu sai mu zo anan sai mu yi save. To anan bari mu kawo shi a desktop shi ma, sai mu bashi sunan da muke so. To idan muka bashi sunan da muke so, nan da za mu saka shi da .js. Kamar yanzu idan na bashi demo ko kuma na bashi wani suna, kamar yanzu JavaScript.js. To
to idan na yi saving ɗinsa da .js, idan na yi save za ku gani icon ya fito kamar wannan javascript ne. To idan bai saving ɗinsa da .js ba, kwamfuta ba za ta gane wani file ba ne, to sai in saving ɗinsa da .js sai mu save. Kun gan shi, kun ga javascript kawai muka gani magana .js kuma kun ga rubutun ma canza. To yanzu sai mu zo a browser, kun ga ba mu da rubutu a nan. Sai mu zo mu yi save, mu zo mu yi refresh, sai mu zo a nan shi ma mu yi save, sai mu zo mu yi refresh. Na manta, ai nan mun saka shi document.write assalamu alaikum, mun yi external. To ai sai mun saka abin da ake kira da link, za mu iya saka shi a nan, za mu iya saka shi a nan. Bari sai mu saka source. Da muka saka source, kunga da ina saka source na enter, kunga saka mai equal sign sai saka double quotation, kawai zan bashi suna ne. To abin da zan yi, tun da nan na bashi javascript.js, shi zan sakawa a cikin nan. Sai yanzu ana sai saka javascript.js sai mu yi save, sai mu zo mu refresh. Kun gani assalamu alaikum ya fito. Inda zan zo a nan in mai assalamu alaikum tun, sai mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga kuma assalamu alaikum tun. Anan zamu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum rahmatullah, a huta lafiya.